Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Advocate Norma Alvarez, who reluctantly fought for Tiger Reserve in Goa, said that it was the circumstances that led to filing of Tiger Reserve PIL. She said that killing of 4 tigers by Sathari villagers due to cattle loss made us go to the root cause of this issue. She further said that to know more about this issue, Goa Foundation filed RTIs, and the information which was received through the RTI led us to file this PIL. Watch this video to get more insights regarding Goa Foundation's cause to file Tiger Reserve PIL. Firstly, Norma, why did Goa Foundation file this, number one? And secondly, I'll do both the questions together. The other is the government has been consistently opposing this. And even they said that we've informed the court that we are opposed to it. So two things, why did Goa Foundation go it and why did the government oppose it? Yeah. Well, actually it is entirely circumstances that led to the filing of the PIL. In January 2020, 4 tigers were killed, ostensibly poisoned by villagers due to cattle loss, and this made headlines. Now, we were as taken aback in Goa Foundation as the citizens of Goa that 4 tigers killed overnight, body after body being discovered, and the villagers were held responsible for these deaths. Now, the fact remains that there must have been something which upset the villagers so much that they poisoned the tigers, if at all they did. And we have lived in the village. I have lived in Sathari for 5 years, and we know that people are very much attuned to nature. They don't hate the tigers. They don't hate wild animals. They live with them. They are aware of the animals being in their surroundings. What would lead to people killing such a majestic creature as a tiger when they are not going to eat that meat? So they are not killing it for food. Obviously, it was the loss of cattle which was a pain for them, economically crippling, and the fact that when they told the NTCA who visited that area to do a report on it, they said that in previous times when cattle had been killed, they never got compensation. And that is one of the remarks that NTCA makes in its report, that the procedure for getting compensation is so long and so tedious, and you got to trudge from office to office, that you just bemoan the death of your cattle by the tiger, and in that moment, in that anger, you poison whatever destroys your food. So I don't have any enmity, or I do not condemn the villagers at all for what they did. I blame the government for not compensating people and going to their rescue when they need help. Because of the death of the 4 tigers, we said we must find out something about this issue. We started RTIs, and to our surprise and shock, you can say, we discovered that way back in 2011, the then Environment Minister Jairam Ramesh had written to the then Chief Minister Digambar Kamath saying that please set up a tiger reserve for Goa. We have done a survey in 2008 and we have found the presence of tigers in Goa. Nothing came of it. Then in 2014, there was an all India survey done where they found that there were 5 tigers in Goa. That is what prompted the National Tiger Conservation Authority to send a recommendation to the Goa government saying that it is in the fitness of things that Goa declares an area as a tiger reserve. We did more research. The March 31st, 2016 letter of the NTCA. We did a little more research and found that indeed the Goa government had responded promptly in the sense that immediately within 2 months, the Chief Conservator of Forests wrote to the Deputy Conservator of Forests saying, we have received this letter from NTCA, please go into the issue and prepare the tiger reserve boundaries, what should we include. Letters go back and forth, they come back again and again to the government, to the Forest Department. Forest Department actually marks the area for the tiger reserve. By 2018, they prepare a note. In 2016, it went to the state board. Did the state board say no? The state board said, they didn't say yes, but they didn't say no. What they said was, please send us the proposal of the tiger reserve for approval before it is sent to NTCA. Meaning thereby, yes, we are in favor of this.
That's correct. In 2018, the Forest Department prepared the final plan and the note and sent it to the state board, when the then chairperson of the board said that do a study on what is the impact on the fringe people residing there, and that was the last of it. It simply came to a grinding halt and never came up again. This is what led us to file the petition, saying that if this is the state of affairs, and as a result of the government's carelessness, which is 2018 they had a full program ready, in 2020 4 tigers have died, therefore we filed the petition. In that same year, within 3 months, I think by April 2020, we had filed the petition. On Wednesday, there was a heated discussion in the House over the issue of online gambling and online fraud cases that are reported in Goa. However, Chief Minister said that he will set up an inquiry and book those involved in this. He also added that strict enforcement will be put in place against such illegal and online gambling activities. Online gambling ache. आज Speaker Sir, ऑपरेशन आख्खे गोंया लागता. प्रत्येक जे आमगेले यूथ आज आहे, ये यूथ भुरगे आज हे ऑनलाइन गॅम्बलिंगाच्या ट्रॅपान काबार जालो आहे. इतले म्हाका दिसता आज Speaker Sir, ही केस हे भुरगे जे some also have decided, जे report आहे की they have almost committed suicide also. Speaker Sir, ये ऑनलाइन गॅम्बलिंगाचे मोडस ऑपरेंडी जे म्हाका दिसता आज जेन्ना लीगल कसिनो हिंगा आहाय पूण गोंयकारांक एंट्री बॅन आहा, पूण अनऑफिशियल एंट्री Speaker Sir, आज प्रत्येक इतले भुरगे इतले घोराबे आज काबार जाले. लाखांनी पयशे जे हे एपान हेटाय, एक एप भोंवताय Speaker Sir, आनी हे गेमींग जे एप आहाय हेजेर एक मिनटान एक नंबर येता. मोडको दिसा 2 पुसा येता, पूण हिंगा 1 मिनटान एक नंबर, एक ओपन. आज हे क्लोज करपाचो म्हाका दिसता वेळ आयलो आसा Speaker Sir. स्पीकर सर, त्याने ऑनलाईन गेमिंगचो विषय सांगलो, हो सिरियस इशू आहे स्पीकर सर. ह्या विशयात 2 गजाली म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटाच्या लक्षात आयला, हांवूय रिव्ह्यू घेता हेजो. तेन्ना एक म्हणजे आमी कॅसिनो विच इज अ लिगल परमिटेड आसा, इज ऑफशोर कॅसिनो आनी द हॉटेल कॅसिनो. इट इज एन 11 हॉटेलांनी आमच्या कॅसिनो आमी परमिशन्स दिल्ले आसा. 6 आमचे ऑफशोर कॅसिनोज आसा, थंयसर गोंयकारांक एंट्री ना. दीस इज अ लिगल बिजनेस वीच इज गोईंग बाय द स्टेट गव्हर्मेंट. ताज्या व्यतिरिक्त स्पीकर सर, म्हणजे ऑनलायन गेमींग हो कॅसिनो टायप जे डायरेक्टली मोबायलाचेर डावनलोड करून घेतात आनी आपल्याच मोबायला वयल्यान खेळटा, हो एक प्रकार आसा. दुसरो जो प्रकार खंय तरी कितें तरी मशिनां घालून जी बसतात आनी तेज्यानुसार ते थंय वचून खेळटात, अशे 2 प्रकार म्हणजे पुलिशे कडल्यान व्हेरीफाय केल्या उपरांत म्हज्या लक्षात आयला. स्पीकर सर, कंप्लेनी ज्यो आसा ह्यो दोनूय तरेन, एक बाय पुलीस इंटेलिजन्स, आमच्या पुलीस स्टेशनाच्या ज्युरिडिक्शनान जे येता, एक तर डायरेक्ट आमचे पुलीस म्हणजे ज्याच्या पुलिसाच्या लक्षात आयल्या उपरांत ते करता. अदरवायज आमची क्रायम ब्रांच म्हणजे तांकां हेड ऑफिसांतल्यान जे आमचे स्पेशल ब्रांच आसता तांकां इन्फॉर्मेशन दिता, इनपुट्स, आनी ते वचून ते बंद करतात. ह्या 2 तरेन. बट स्पीकर सर, आतां पर्यंत हांचेर वेगवेगळ्यो केसीस ज्यो आसा ह्यो रजिस्टर्ड केल्ल्यो आसा. म्हणजे ह्या जुलय पर्यंत जवळपास आमी ना म्हटलें जाल्यार स्पीकर सर 7 केसी आतां रजिस्टर्ड करून अरेस्टूय केल्या. बाकीचे प्रोसिक्युशन आनी कोर्टात बाकी सगळें सुरू आसा. स्पीकर सर, ह्या बिजनेसान म्हणजे परत मागीर म्हणटलें की एक्झॅक्टली कोण इन्वॉल्व आसात, तर अशा पद्दतीत हे स्मॉल म्हणजे एक ऑनलायन जे आसात, हे ऑनलायनची हेड ऑफिसीस खंय आसा ते हांवें कालूय परत एकदां हांव रिव्ह्यू घेतालो की जे ते लिंक धाडप हो प्रकार आसा. तेची हेड ऑफिस एकदां गोंयांत नात, खंय तरी दुसरे कडेन तेचे सेट केल्ले आसा आनी थंयच्यान ते फक्त मोबायलाचेर खेळटात. सायबर क्रायमांतल्यान इन्फॉर्मेशन मेळना फुडें अशा पद्दतीचे आमी जी सेंटर्स चलता ती डायरेक्टली सीज करता आनी तेंचे सगळे जे थंय मटेरियल मेळटा तें हाडटा, तांकां अरेस्ट करता, तांचेर केसीसूय बूक करता. शेवटी बेल मेळ्ळ्या उपरांत ते सुट्टा, दॅट इज सेकंडरी, थंय क्रॅकडावन करता. दुसरे अशे जे हे म्हणजे ॲप डावनलोड जे कोण करतात आनी ॲप जे रुटीनली भुरग्यांच्या मोबायलाचेर जे असतात, म्हणजे ते खंयचे ॲप
आणि ताजेर जो आसा तो कंटिन्युअसली सायबरच्या अंडर स्टडी करून म्हणजे ते ॲप कशा पद्दतीन त्यांनी म्हटलं तशें लास्ट एंडींग पर्यंत पावप त्या ॲपाच्या हाजोय स्टडी करता. सर परत एकदा सांगता, एक जर शॉप हेजे खंयसर आसत हांव पर्टिक्युलरली म्हणजे हांव इन डिटेलान भितर वयता, एक सुद्दां शॉप जे आहा पळय न्ही हें चालू दवरपाक दिना. I can give you the evidence. You will suspend the PI. If I give you an evidence, you will suspend the PI from that area. तूं म्हाका दी, आतां म्हाका प्रूफ दी हें जाल्या उपरांत, आनी तेजें जर ज्युरिडिक्शन कोणाचेर आसत हांव तेजेर एक्शन घेता. Prasad Polchi for Herald TV. Weed is the new need of youngsters. Drugs have reached colleges and even schools. FDA should take action against pastry shops that sell marijuana-infused cakes and brownies. We also need to promote no drugs advertisement on all government websites, demanded Benauli MLA Venzi Viegas. However, Chief Minister Dr. Pramod Sawant said he will investigate into this matter. स्पीकर सर, आमी खंय तरी एकेजे कडेन ड्रग्स सीज करता, ताका अरेस्ट करता, आनी ताज्या कडेन 2 किलो मेळ्ळो, कोणा कडेन अर्द किलो मेळ्ळो, कितें तो म्हणजे तो हॉटस्पॉट जायना. स्पीकर सर, एकी कडेन एकदां केस रजिस्टर्ड जाली काय मिडिया तेजी न्यूज हाडटा, ह्या जाग्याचेर कोणाक तरी अरेस्ट केले आनी ताज्या कडेन मेळ्ळो, ताका अरेस्ट केलो, ताका भितर उडयलो, ताका केस रजिस्टर्ड जाली तेजी, आनी तो कितले तरी थोड्या तेंपान पळय सुट्टा. दॅट इज नॉट अ हॉटस्पॉट. स्पीकर सर, अश्यो केसीस आमी खूब रजिस्टर्ड केल्या वेगवेगळे कडेन. फाल्यां सकाळी खंयच्या तरी एखाद्या हॉटेलान एखादो कोण तरी ट्युरिस्ट रावतालो, ताका धरलो, म्हणजे ते हॉटेल इज एन हॉटस्पॉट? तशें जावंक शकना. तो कोण तरी येवन थंय ड्रग्स घेवन रावल्लो म्हणून त्या हॉटेलाक आमी फाल्यां सकाळी बदनाम करतले? तशें जावंच शकना. स्पीकर सर, ताची ताका केस रजिस्टर्ड जाली तेजेर काय ताका अरेस्ट केलो, दॅट इज नॉट हॉटस्पॉट. येस, वेंजी वेगस. Speaker sir, drugs manufacture जाता. Speaker sir, drugs manufacture जाता आनी हॉटस्पॉट न्हू, रिपोर्ट्स आसा. वेंजी वेगस. बरें स्पीकर सर, आयज वीड इज द न्यू नीड ऑफ यंगस्टर्स. स्पीकर सर, आनी ड्रग्स गोंयकाराचे दारी पावल्ले आहा. भुरगे इस्कॉलान ड्रग्स पावल्ले आहा. भुरगे जे ड्रग्स घेतात आज कॉलेजींनी ते माय पायक त्रास करता, ते एडिक्ट जाले म्हणटरी दे आर बिटींग. आय हॅव गॉट केसीस इन माय ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी. स्पीकर सर, सो स्पीकर सर, केकीन ब्राउनी आहा आज ड्रग्स घालून, मारिजुआना घालून ब्राउनी स्पेसिफिक क्वेश्चन. स्पीकर सर, 2 भागांनी क्वेश्चन एकू फ्रेम करता. Government of Goa should put on all their websites that no drugs in Goa, all their websites. This will give a strict, disciplined example that we are not going to tolerate drugs. FDA should be given instructions to go and raid wherever there are pastry shops where they have doubts that there is brownies made of weed. Na तातूंक खबर ना जाल्यार तेही सांगचे ते खबर ना म्हणून तेही मागीर आम दिताय तुका. अरे तुझो प्रश्न एक प्रश्न सांगले तुका की एफडीएन रेड मारपा जायो पेस्ट्री शॉप्सांचेर जे जाग्यांनी ब्राउनी आनी केक्स मेळटाय. सेकंडली गव्हर्मेंटाचे सगळे वेबसायटींचे नो ड्रग्स इन गोवा म्हूण वी हॅव टू प्रमोट दिस. दिस इज गोइंग टू स्टेंड अ स्ट्रॉंग मेसेज दॅट वी आर स्ट्रिक्ट ऑन ड्रग्स. हैदराबाद डीजीपीन आमचेर आरोप केल्लो म्हणून हांव ताका कळपा खातीर सांगता. हैदराबाद डीजीपीक आमच्या पर्सनल डीजीपीन फोन केलो, ती गजाल वेगळी. आमी रायटिंगान ताका लेटर बरयलां, म्हजे कडेन लेटर आसा जाय जाल्यार. तेणी ताजो कांयच रिप्लाय दिवंक ना. म्हणजे जवळपास 3 म्हयने जाले. म्हणजे तुका जर कितें गोंयच्यान एविडन्स जाय, तुका जर अशा पद्दतीत कितें कॉपरेशन जाय आसा, तूं रायटिंगान आपल्याक सांग. जाला कितें हितून स्पीकर सर 2 गजाली. बरेच कडेन भायल्यान पुलीस येतात आनी त्यो गोल्ड स्मिथच्यो केसीस आसा पळय, तूं हांगसर चोरला म्हणटा तो चोर येता, हो हेणी घेतला म्हणटा ताका धरता आनी व्हरता. तेन्नाच्यान स्पीकर सर आमी म्हणजे तांकां हे करपा खातीर पयलीं आमच्या पुलीस स्टेशनार रजिस्टर्ड करा, मागीरूच तुमी आमच्या गोल्ड स्मिथाक करा. द सेम केस हांगासर ताका सांगलें तुका जर तुजे कोण हांगासर जर ड्रग पॅडलर गोंयान येयले आसा तूं आमकां सांग, आमीच तांकां धरून दिता. रायटिंगान लेटर धाडलां, तेणी परत लेटराची रिप्लाय आमकां कांयच दिवंक ना, की ना फोन कॉल करून तेणी आमकां लिस्ट धाडूंक ना. Bureau Report for Herald TV. Shack owners have welcomed the tourism department's process of drafting the new shack policy having 2 model shacks, but they demanded that all tourism stakeholders should be taken into confidence and they should be briefed in detail about the same. Here's more. मिनिस्टरान सांगला आनी पयलें सांगलेलें तेणें. आनीक GTDCचे एक तेमी मॉडल शॅक म्हणून एक प्रोजेक्ट तयार केला. हे आमकां न्यूज जालो तेन्ना आमी इमिजिएटली
टुरिजम डायरेक्टराक मेवले आमकां मातशें एक्सप्लेन कर वॉट हें कितें काय म्हण मॉडल चॅक पॉलिसी काडटा तुमी कितें. तेन्ना टुरिजम डायरेक्टर म्हणपाक लागलो आपण तुका डिटेल सांगतलो कितें तें. हें आतां 1 म्हयनो मायज जालो आनी आमी कितें केलें रेप्रेजेंटेशन दिलें वी ओपोज म्हणून. कित्याक आयज आमकां खबर ना वॉट इज मॉडल चॅक प्रोजेक्ट कितें मॉडल चॅक पॉलिसी. पूण काल आमच्या टुरिजम मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला. हांव टुरिजम मिनिस्टराकय थँक्यू म्हणटा, तशेंच CMाकय थँक्यू म्हणटा आनी MLA सगळे MLA जे आमचे पासत एसेंब्लींत उलयल्या शेकांक गोंयकार शेकांक घालता तांकां सपोर्ट करपाक. टुरिजम मिनिस्टराचें एक म्हाका बरें दिसलें की ताणें म्हणलें आपण सगळे MLAंक घेवन आनी शेक ऑपरेटरांक घेवन आपण ही पॉलिसी फ्रेम करतलो म्हणून. बट अजून पासून क्वेश्चन मार्क उरता. ताणें म्हणलां की एक नाजाल्यार दोन, एक सावथाक आनी एक नॉर्थाक मॉडल चॅकां जी मॉडर्न चॅकां आनी 2 और 1 घालून आपण म्हणटा तो तांकां दाखोवपाक सोदता. सो आमी कितें म्हणटा आमकां पयलें दाखय. आमी हेंच म्हणटा न्हू आमकां दाखय कितें मॉडल चॅक पॉलिसी कितें. पूण फाटीं एक आनीक प्रेस येयल्लें की एक मॉडल चॅक 1 crore पडलो म्हणून बांदपाक. सो 1 crore तरी एक शेक तरी शेकवाल्याक बांदपाक पडटा जाल्यार आमी म्हणटा कितें तूं तरी शेकाक एप्लाय करतलो जाल्यार अनएम्प्लॉयड आसपाक जाय. अनएम्प्लॉयड युथा कडेन 1 crore शेक बांदपाक जाता जावपा ना. पूण काल कितें म्हणलां आमकां बांदपाकय आसपाना आनीक आमी तें हें करपाकय आसपाना म्हणून सांगलां तेणें. बट हांव कितें म्हणटा आमकां पयली पॉलिसी दाखय न्हू कितें ती. आमी म्हणना आमी ओपोज करना की आमी कितें ओपोज करना जे आमची गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आहा ती आमी ओपोज करना. बट आमी कितें म्हणटा तूं आमकां दाखय कितें पॉलिसी ती. जरी तर आमचे कडेन जाता न्हू जाल्यार आमी घालतले. नाजाल्यार एकोबाराक सगळें हाडून 1 crore शेक घालपाचें आनी तुमी एवरी लॉटरी घालपाची. लॉटरीन शेकां इतलें 1 crore कितको परवडलें. आमी इतल्या वर्सां शेकां घालून येयल्या आनी आयज ते एक टुरिजम मिनिस्टरान म्हणलां की आमी 50% शेकां मागता 10 years आनी एबोव आहा ते. आमचो प्रपोजल घातला आमी ना न्हू. पूण कितें सांगलां टुरिजम मिनिस्टरान सांगलां आमकां की तुमकां आपयतलो डिस्कस करया. आमी म्हणलां आमचो प्रपोजल आमी घालपाक जाय. आमचो प्रपोजल तो कित्याक आमची सेफ्टी आमी चोवपाक जाय. सगळे दुसरे स्टेक होल्डर्स आपापली सेफ्टी घेवन आहा. पूण आयज एक टुरिजम बोर्ड केला त्या बोर्डांतूय आमी ना. आमी कितें करून सांगतले आमचे व्ह्यूज. एम्पावर्ड कमिटी केल्या तितूय आमी ना, कित्यातूय आमी कमिटी ना. सो आमगे व्ह्यूज कोण सांगतलो. केन्नाय मिटींग आहा तेन्ना लास्ट टायम एक बोर्डाची मिटींग जाली आमकां आपोवन वयले आमी घातलें आमचें कितें आहा तें आमचें प्रेजेंटेशन आमी दिलें. बट इतल्यान जायना तें. आतां ही एक तुमी तर मॉडल चॅक कितें करता जाल्यार आमकां पयलें सांगा न्हू. सगळे बसून करया. आमी टोटली म्हणा की आमकां आमची सेफ्टी आमी चोवपाक जाय. आमी न्यू कामरांक दिवचें न्हू म्हणना. न्यू कामराक खाली 10% आहलोलें पूण ते न्यू कामरान 10%आन 1 year आनी 2 year येताले. पूण आमी हे दिसाक सारकें टोटल 10% न्यू कामरांक दी म्हणून सांगलां. आनी आमचे सेफ्टीक लागून कॅपिंग कर म्हणून सांगलां एवरी इयर. सो आमच्यांनी एवरी इयर आमी जाणा की आमच्या मदीं आमी लॉटरी घालपाची. सगळे आमी पळय प्रपोजल दिला ते सगळे कॅटेगरीन लॉटरी जाता. सगळे कॅटेगरीन आमी हाली ओन्ली 90% बायफर्केट केलां. सो हें सांगपाक आमकां टुरिजम मिनिस्टरान जेन्ना मिटींग जाता आमी क्लियरली सांगतले आमी कितकोन हें केलां ती पॉलिसी मागल्या ती करपाक. आमी आमचे सेफ्टीक लागून आयज साबलेटिंगाचें म्हणटा एनी टायम सपोर्ट करपाक रेडी आहा जेन्ना टुरिजम डिपार्टमेंट एक्शन घेता जाल्यार. दुसरें आनीक लास्ट टायम बोवाळ जाल्ले एसेंब्लीन शेक ओनर जे आहा ते शेकांनी आमी कोण बिचार मसाज मारता बीच हॉकर्स आहा तांकां सगळ्यांक आमी प्रोटेक्ट करता म्हणून. पूण आयज तुमी बिचार वचून पळया हे सगळे मॅसेज बीच हॉकर्स आयज बिचार आहा पूण कोण प्रोटेक्ट करता तांकां. आतां जेन्ना शेकां आहा तेन्ना आमी प्रोटेक्ट करता पूण आतां शेकां ना तेन्ना कोण प्रोटेक्ट करता. सो हांव मागता डिपार्टमेंटा कडेन जाता तितले बेगीन एक्शन घेवचें नाजाल्यार वी वील फायल अ पेटिशन. हें तरी कोण जाल्यार एक्शन घेयना जाल्यार जेन्ना आमकां कितें ब्लेम करप. आयज कोण आहा बिचार कोण ना. पूण कित्याक ते कितून आसता बीच हॉकर्स कितून आसता बिचार. NSUI Goa with BA LLB students on Wednesday met Vice Chancellor of Goa University over the BA LLB entrance test issue. The students accused G.R. Kare Law College principal of changing the exam norms for admission to favour his son. The students further demanded to accommodate all the selected students by increasing divisions in the college. Additionally, they have insisted for thorough investigation in this matter. Listen in.
Eyes NSUI Goa along with BA LLB students met the Vice Chancellor of Goa University. काय दिसा पयलीं we had exposed the principal of Kare Law College because ताणें फ्रॉड केला एग्जामिनेशनात आनी भुरग्यांची लायफ आनी भुरग्यांचो फ्युचर रिस्कान घातला. ताजी कारवाय जाली आनी द प्रिंसिपल ऑफ कारे लॉ कॉलेज वॉज फाउंड गिल्टी. आनी त्या रिपोर्टा प्रमाणे युनिव्हर्सिटीन ती एग्जाम जी कंडक्ट केली ती कॅन्सल केली, नल अँड वॉइड केली आनी न्यू एग्जामिनेशन घेता आतां. ताजे खातीर जे सिलेक्टेड कॅन्डिडेट असले तांकां त्रास जाता. द सिलेक्टेड कॅन्डिडेट तांचो एडमिशन कॅन्सल जालो थमतो. हेंची फॉल्ट सिलेक्टेड कॅन्डिडेटची फॉल्ट ना, फॉल्ट आसा प्रिंसिपल साबा डिसिल्वा. तो हे सिलेक्टेड कॅन्डिडेट्सांक आमी व्हेल्ले थंय आनी वी मेट द वायस चान्सलर. वी डिमांडेड वायस चान्सलर की तूं अकोमोडेट कर हेंकां. पयलीं तो फॉर्म्युला 50% बोर्ड एग्जाम मार्क्स आनी 50% एंट्रन्स एग्जाम मार्क्स ते फॉर्म्युला यूज कर आनी फक्त इव्हॅल्युएशन प्रोसेस चेंज कर. एग्जाम चेंज कंडक्ट करपाची गरज ना. पूण कितें जालां की द प्रिंसिपल ऑफ द कारे लॉ कॉलेज हॅज मॅन्युप्युलेटेड द आन्सर शीट्स ऑल्सो. जे भुरगे आन्सर केल्ले तांचे आन्सर शीट पेन्सिलान मार्क केले गेला आनी पेन्सिलान तेंच्यांनी रब करून ताणें आन्सर शीट सुद्दां मॅन्युप्युलेट केला. ताजे खातीर तांकां एग्जामूच कॅन्सल करची पडली. सो आमचें डिमांड केला फ्रॉम द वायस चान्सलर की तूं एग्जाम करतलो कर पूण हे 180 स्टुडंट्साक तूं अकोमोडेट कर. जाय जाल्यार तूं डिव्हिजन वाडय, डिव्हिजन क्लास डिव्हिजन वाडय, डिव्हिजन क्लास डिव्हिजन वाडय आनी हांकां अकोमोडेट कर. बिकॉज दीस इज नॉट अ स्टुडंट्स फॉल्ट, दीस इज कारे लॉ कॉलेज प्रिंसिपल्स फॉल्ट. आनी वायस चान्सलर आमकां अश्योरन्स दिला की आपूण तशें करतलो. आनी आमचो सेकंड डिमांड आसा की हेजेर सक्त कारवाय जावंक जाय. कारवाय सोंपला आतां, हेजेर एक्शन जावंक जाय आनी प्रिंसिपलाक सॅक करूंक जाय. सो द मॅनेजमेंट ऑफ कारे लॉ कॉलेज विद्या विकास मंडळ आमी तेंचे डिमांड करता हेका इमिजिएट सॅक करात बिकॉज ही इज नॉट फिट टू बिकम अ प्रिंसिपल. आनी हेजेर क्रिमिनल एक्शन जावंक जाय, क्रिमिनल एक्शन. बिकॉज कितें केला ताणें इज अ क्रिमिनल ऑफेन्स. ताणें गोवा युनिव्हर्सिटीचो एक्ट वायलेट केला, ताणें फूल पॅटर्न चेंज केला, ताणें मॅन्युप्युलेट केला, आन्सर शीट मॅन्युप्युलेट केला जस्ट टू अकोमोडेट इट सन. आनी हे रिव्हील जालेल्या ही इज फाउंड गिल्टी इन द रिपोर्ट. रिपोर्टान ते क्लियरली बरयल्ले आहा. तो हेजेर कारवाय जालेली आहा, हेजेर एक्शन जावंक जाय, क्रिमिनल एक्शन जावंक जाय, FIR लॉज जावंक जाय. आमी मागता हेंचे मॅनेजमेंटा कडेन. मॅनेजमेंट समज करिना जाल्यार वी वील बी फोर्स टू प्रोटेस्ट अगेन्स्ट द मॅनेजमेंट ऑफ कारे लॉ कॉलेज एंड वी वील बी फोर्स टू फायल एन FIR अगेन्स्ट दिस प्रिंसिपल. थँक्यू. कितले स्टुडंट? टोटल आता 400 भुरग्यांनी फॉर्म भरलेलो. 400 भुरगे आहा, 400 स्टुडंट्स. A landslide occurred between Castle Rock and Karanjol stations on the Braganza Ghat section Wednesday morning, paralyzing train traffic along the Southwestern Railway route. Presently, several trains are diverted via the Konkan Railway route, while some trains have been short terminated. Buses have been arranged for travellers, while refund has been initiated for cancellation. Work is going on to restore the tracks by clearing debris, says CRPO Anish Hegde, Southwestern Railway. Yesterday on 25th of July at about 6:45 p.m. we have witnessed a heavy landslide in the section between Castle Rock and Karanjol railway stations. This is part of Braganza Ghat of Hubli division of Southwestern Railway. Immediately, our senior officers and engineering team have left for the spot and they are supervising the restoration efforts. About 5 Hitachi earth movers and more than 100 gangmen and labor are working at the restoration site to remove the mud, debris and restore the track for early running of the trains. Some of the trains had to be diverted via Konkan Railway route through Madgaon. Some long distance trains, namely Hazrat Nizamuddin to Vasco Goa Superfast Express, had to be short terminated at Belgaum, and Vasco Jasidi and Yashwantpur Vasco Express had to be short terminated at Hubballi. In all such cases where the trains have been short terminated short of their destination, to help our passengers to reach the destination, we have arranged buses free of cost for their convenience, and passengers who are desirous of cancelling their reserve tickets, refund also has been initiated promptly. The situation is being continuously assessed and monitored by the highest officers of Southwestern Railway, and efforts are in progress for early restoration. We will keep you posted on further efforts. Story by Kiran Borkar for Herald TV. Fishermen at Karanjale beach were lucky with a huge catch on Wednesday evening, wherein he caught a huge 1.5 kg weighted crab. Watch. कितना 1 किलो है?
क्रैप कहाँ मिला आपको ये समुद्र में मिला बाहर आया था बाहर का हाँ कितना किलो का रहेगा ये हाँ 1 किलो का 1.5 किलो का रहेगा 1 किलो सब 1 किलो का रहेगा ना बदम का बोर्ड है बदम बैठा है तो नाम क्या है आपका नाम क्या है डम्बरबाद खट्टे हाँ काम करते हो इधर दरिया में काम करता है ओके ओके दरिया में काम करने टाइम में मिला हाँ ओ भाई 1.5 किलो तो क्रैप डर नहीं लगा ये पकड़ते समय इतना बड़ा मेरे को डर नहीं लगता डर नहीं लगता है पीछे से ये पकड़ेगा नहीं दोनों हाँ दोनों पकड़ेगा बस डर नहीं लगता दोनों नहीं पकड़ेगा कि एक पकड़ेगा तेरे को आपको मिला आप रुको इधर बाहर आप भी रुको एक फोटो लेता है बकरी निकाल रहा है मैं देखा लकड़ी के में उधर मिला हुआ हम लोग लकड़ी दिन के रास्ता बाहर लकड़ी उसमें मिला सबसे बैठता है तो कोई आदमी को पैसा ही ना पाएगा बाद में हम लोग काम करने टाइम में तो उधर मिल गया सामने सामने नहीं मिलता कोई को मिलेगा सबको नहीं ये मेल है फीमेल है अभी मेल है या फीमेल है ये लड़की है लड़का एक मिनट हाँ और लड़का है ना हाँ एक मिनट हाँ ऐसा पकड़ा बना के खाएगा हाँ बना के खाएगा उसको आपके पास फोन है मैं अपने बेटे को फोन दिखा दूंगी That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on our Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.